অলরাইট, এর কেবলটা অবশ্য খুব বেশি বড় না, 6 ফিটের মতো হবে, এই পর্যন্ত আসছে। সো প্রথমবার কানেকশন দেওয়া যাক। মনে হয় সেট আপের পর এটার যে ডিসপ্লে ব্রাইটনেস ফিচারটা আছে এটা কাজ করা শুরু করবে। এখানে একটা সেন্সর আছে যেটা হচ্ছে রুমের ব্রাইটনেসের সাথে স্ক্রিন মিলায়। তবে যেহেতু আমরা এটার উপরে প্লাস্টিক ফেলে ফেলেছি, এখন আবার আমার এটার জন্য স্ক্রিন প্রোটেক্টর কিনা লাগবে। Welcome to Google Home. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. নাও এটা সেট আপ করার জন্য আমাদের এখন অ্যাপ ইনস্টল করা লাগবে এবং কিছু কাজ করা লাগবে। তবে এটা সেট আপ যথেষ্টই দীর্ঘ। সো এখন হচ্ছে আমাদের গুগল হোম অ্যাপে যাওয়া লাগবে, সেখান থেকে হচ্ছে এই ডিসপ্লেটা সেট আপ করা লাগবে। সো অলরেডি এখানে একটা অপশন এসে পড়ছে, সেট আপ ওয়ান ডিভাইস। গুগল অলরেডি পেয়ে গেছে যে একটা ডিভাইস আশেপাশে আছে, এবং আমাদের সিলেক্ট করা লাগছে যে আমরা কোন জায়গায় ডিভাইসটা অ্যাড করবো, সেটা হচ্ছে আমার বাসায় নাকি অ্যানাদার হোম। লুকিং ফর ডিভাইসেস, নেক্সট হাব ফাউন্ড, দেয়ার ইউ গো। এখানে অবশ্য নাম্বার দেওয়া আছে নেক্সট হাব 3855, যেটা এখানে 3855 দিয়েছে, তাই আমি বলছি এটার কথাই বলতেছে। কানেক্টিং টু নেক্সট হাব, connected. Alright, see the code on the smart display, 9 to L9, I mean N to L9. There you go, আমাদের এই কোড দেখাইতেছে। Yes, help improve Nest Hub, I guess so. The Nest Hub was manufactured for a different country and may not be compatible with your Wi-Fi network. কথা হচ্ছে আমার ওয়াইফাই রাউটারটাই অন্য কান্ট্রির জন্য বানানো হয়েছিল, যেটা এই দেশে কাজ করতেছে। সো আমার মনে হয় এটা কাজ করতে পারে। লেটস প্রসিড। সো এখানে বলছে আমার কোন রুমে থাকবে এটা। আমি অলরেডি 2টা রুম সেট আপ করা আছে আমার গুগল হোমে। এর মধ্যে একটা হচ্ছে আমার রুম। নেক্সট এখানে হচ্ছে আমার ওয়াইফাই সিলেক্ট করা লাগবে, অ্যান্ড কানেক্টিং টু ওয়াইফাই। এখন এটা হচ্ছে আপডেট নিচ্ছে, এবং আপডেট নিতে যথেষ্টই ভালো সময় লাগতে পারে, দেখা যায় কতক্ষণ লাগে। সো এর মধ্যে আমার এখানে আরও কিছু অপশন এসে পড়ছে, যে বিফোর ইউজিং গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট গেস্ট অ্যান্ড ইউর অ্যাসিস্ট্যান্ট। আচ্ছা, এটা হচ্ছে জাস্ট বলে দিতেছে কী কী করবে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টে, এটি পড়ার কোনো দরকার নেই। জাস্ট এ সেকেন্ড। অ্যাক্টিভ ভয়েস ম্যাচ অন ইউর ডিভাইস, এটা করলে হচ্ছে যে শুধুমাত্র আমার ভয়েসের ক্ষেত্রে আমার তথ্যগুলো দিবে, অন্য কারো ভয়েস অ্যাড করলে তার ভয়েস অনুযায়ী তার তথ্যটা দিবে। না হলে হচ্ছে যে আমি যদি এখানে সব অ্যাক্সেস দিয়ে রাখি আমার ছবি টবির জন্য, অন্য যে কেউ এসে বললেই আমার ছবিগুলো দেখা দিবে বা আমার মেসেজগুলো পড়ে শোনা দিবে। সো এটা কিঞ্চিত ডেঞ্জারাস। সে দেখি এখন কী করতে বলে। অ্যাগ্রি টু ভয়েস ম্যাচ, আচ্ছা অ্যাগ্রি। ইউর অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যান অলরেডি রিকগনাইজ ইউর ভয়েস, দ্যাটস জাস্ট গ্রেট। সো আমার আবার ভয়েস স্যাম্পল দেওয়া লাগবে না এটার জন্য। এর মধ্যে গুগল হোম হাব মনে হয় রিস্টার্ট নিছে একবার, এবং এটা খুব সম্ভবত আপডেট ইনস্টল করতেছে, মাত্র যে আপডেট ডাউনলোড হইল। গেট পার্সোনাল রেজাল্টস উইথ ইউর ভয়েস, আই এগ্রি। না, এটা হচ্ছে আমার অ্যাড্রেস। অ্যাড্রেসের জন্য হচ্ছে ভবিষ্যতে কিছু ওয়েদার রিপোর্ট বা আরও যা যা লোকাল রিপোর্ট পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে ভালো মতো পাওয়া যাবে স্পেসিফিক অ্যাড্রেস দিলে। সো আমার অ্যাড্রেস অলরেডি গুগল প্রায় নিজে নিজে নিয়ে নিছে। এরপর হচ্ছে ডিফল্ট মিউজিক সার্ভিস, প্যান্ডোরা, আচ্ছা এগুলো আমি পরে সেট আপ করবো, এগুলো সবই আপনি পরে সেট আপ করতে পারবেন। গেট স্টার্টেড উইথ কলস, start and receive high quality voice calls with anyone with Google Duo. Alright, now এটা হচ্ছে আমার ফোন নাম্বার, কন্টিনিউ উইথ। Friends and family will be able to call you more easy to if you use your number with Google Duo. আচ্ছা, alright, গুগল একটা কোড পাঠাবে আমার নাম্বার ভেরিফাই করার জন্য, সেখানে হচ্ছে আমার সেই কোডটা দেওয়া লাগবে। না, ভেরিফিকেশন কোড দেওয়ার পরে
নাম্বার ভেরিফাইড। এরপর এখানে হচ্ছে অ্যাম্বিয়েন্ট মোড সিলেক্ট করা হবে যে কী কী ফটোজ আমি এখানে দেখাবো। সো এটা আমরা পরে সেট আপ করবো। আপাতত হচ্ছে ফুল স্ক্রিন ক্লক থাকুক। এবং ফুল স্ক্রিন ক্লক কেমন হবে সেটা এখানে দেখাইতেছে। সো আমার মনে হয় let's go with this one. Next, stay in the know, stay up to date with latest feature. কোনো দরকার নেই, এটা আমি এমনি জানবো। সো এখানে হচ্ছে আমার সব ডিটেল দিতেছে আমি যা যা সেট আপ করলাম। দেন কন্টিনিউ। অ্যাম্বিয়েন্ট ইকিউ লাইট সেন্সর, আর এখান থেকে অন করা যায় না। মাইক মিউট সুইচ, এটা জাস্ট দেখাইতেছে যা যা কোন কোন জায়গায় কী কী আছে। Yasin display is ready. There you go, almost done. Now আমাদের finish setup দেওয়া লাগবে। Welcome to your Google Nest Hub. Hi there. Now that you're set up, I'd like to show you a few more things you can do with your Google Nest Hub. First, swipe down from the top of the screen. Alright then. Try swiping down. This is where you can find and control devices in your smart home. Any smart home devices you add to the Google Home app will show up here. You can come back later to explore. Alright. Now swipe up to close your home view. But Next, I'll show you where to find settings. Swipe up from the bottom of. This is where you can find some of the controls for your hub, like screen brightness, volume, and a few other things. To hide these controls, tap anywhere on the screen. Now that we've talked about swiping, let's look at some things you can see on your screen. To check out your day, tap anywhere on the screen. Throughout the day, I'll have new things here for you. Anything from what's on your calendar to top hits on YouTube. To see more of what I have for you, scroll right. I see. Great job. That's all I have for now, so I'll let you have some fun and explore on your own. Just as a final tip, if you want to learn more, you can always ask me, what can you do? Bye for now. Alright, goodbye. Hey Google, go to home. আমি ভাবছিলাম এরা ডেস্কটপ পেজে চলে যাবে, আই মিন ইনিশিয়ালি যে পেজটা থাকে ঘড়ির, সে আমার মনে হয় আমার নিজেই করা লাগবে। There you go. আমার মনে হয় না কমিউট ফিচারটা এই দেশে কাজ করবে। কমিউট ফিচারটা হচ্ছে আপনার বাসা থেকে অফিসের দূরত্ব, এর মধ্যে কিছু জ্যাম ট্যাম আছে নাকি, তা হচ্ছে এরা প্রতি সকালবেলা হচ্ছে এখানে ডিটেলসে দিয়ে দেয়, যাতে হচ্ছে আপনার সুবিধা হয়। Hey Google, what's the traffic from Bonani to Mohakali? Sorry, I'm not sure how to help. What is the traffic from Bonani to Mohakali? It should take 53 hours 35 minutes by car. I've sent the directions to your phone. Damn. এরা পুরা ইন্ডিয়া থেকে মহাখালী পর্যন্ত ধরছে। যা কিছুটা বুঝছে, খারাপ কি, আমার মনে হয় যে আরও প্র্যাকটিস করলে আস্তে আস্তে আরও ভালো হবে। এটা হাউ ডু আই গো টু হোম, আই গেস এদিক থেকে। There you go. আর এরপরে আমরা আরও কিছু সেটিংস দেখবো এটা কীভাবে কাজ করে। এবং এখানে হচ্ছে অ্যাপের মধ্যে আমার স্মার্ট ডিসপ্লে এসে পড়ছে। সো এখান থেকে হচ্ছে সব কনফিগার করা যায়, ভলিউম, ব্রাইটনেস, হাবিজাবি যা আছে। যাক, এটা আমরা আরও পরে কোথায় টুতে একবার কী কী করা যায়। তবে এখনও 50% ভলিউম, সো বুঝে যাচ্ছে যে 100% ভলিউমে বেশ ভালোই ভলিউম হবে। চেক করা যাক না। এখান থেকে ক্যাস্ট টুতে এই ডিসপ্লে আসতেছে, আমরা ডিসপ্লেতে কাস্ট করে দেখি। There's a lot of sound.
কিঞ্চিত হালকা বেসও আছে এর মধ্যে, খারাপ না। So that's it. Goodbye then.